Hello and welcome, this is your boy Jack here to do another reaction video. This time I will be reacting to Canserbero's Épico. The only reason why I'm actually doing this is because Miguel Montoya actually reached out to me my Instagram page and offered a translation of Épico, and the unique thing about it is that it's not actually a word-for-word translation. At least not most of it isn't a word-for-word translation according to him. It's more a translation that actually makes sense in regards to what's actually being said by Canserbero. So I'm actually curious and really looking forward to actually understanding more, because I have done two, I believe, and each and both of those actually had some really glaring translation issues, and it was one of my earlier. I think that was the first Canserbero song I ever did. So it's a bit weird. The videos, one of them actually cut off early. The other one, it was just, and the other one wasn't actually the original music video. So it was a one-time mess. So finally he reached out, and I'm very appreciative of that. So thank you, Miguel Montoya, for sending this to me, and let's get this reacting party started. So without further ado, let's go. All right. This should be awesome. Me falta el aire y el corazón tucum, tucum, tucum. Hoy va a correr sangre, ya sé por dónde se mueve según. Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre. Diente por diente, ojo por ojo es esto. Una bicha prestada porque no soy ampa, pero la rabia que siento no escampa, es tanta que me ahoga. Nunca había huelido droga, pero ahora es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora. Oh wow, okay, yes, that is actually much clearer. Okay, now I get it. Initial idea was actually about revenge. He's going out to kill someone who actually killed his brother, but this is a little bit different. It's actually clearer. So yeah, those the past translations were a bit murky, but yeah, so basically we have a guy who is out for revenge. He has the anger in him is forcing him to actually carry out these acts in homage to his family, his dad, and his dead brother. So it makes more sense. And he's like his other criminal, and he needed the drugs to actually, you know, get the courage to actually commit this act of violence. Interesting. It's much clearer, much better. It's wow. Okay. Like as I said, Canserbero is an absolutely amazing storyteller, so that's great. Siento que se me sale el tórax, la moto a 100 por hora, pelo por la bicha y le grito y ahora. Todo pasa muy chola, en ráfaga descargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola. Y el corazón tucum, 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 y la bala pacao, 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 pacao. Y el corazón tucum, 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 y la bala pacao, pacao, pacao. Ey. Lloro de la rechera mientras en la acera cargo. Escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo aquí fue cuando sonreí aliviado, porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Todo es confuso, escucho. Wow, this is what happens when you have fantastic translations. Like, he's telling a freaking amazing story. Well, it's telling a story, and it's well thought out and very, very, very impactful when you actually know what's been said. Wow. Me veo bien y siento frío, frío, frío. Un tipo gritando el mío, el mío, el mío. Hasta que ya no escuches nada más que un profundo silencio. Profundo silencio. Varios segundos de calma, mi alma al lado de mi cuerpo. Me dije, aún no he ido al más allá. Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel, un fuego que me consume. Se empezaba a ver atrás, no dejaré que me abrume el fuego. Seguiré hacia el túnel, pensé, pero seguir no pude porque me alaron para atrás, cayendo en picada. Montañas negras de azufre con un olor a mierda. Cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra. Un barco viejo con un viejo me esperaban, no me respondían nada. Almas el barco golpeaban.
Él me llevó donde Canserbero, que dijo no morderme porque le gusta mi nombre de rapero. Si lo ves de esta forma, pude tener suerte irónica en la vida, pero también irónica es la muerte. Me desperté ya sentado sobre un estrado y un jurado de malvados decidiría mi suerte. Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. Por vengativo y asesino, se quemará por siempre, por toda la eternidad como castigo. Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo. Personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara, incluso como Juan Pablo II. Presuntos de la Lama, calcinado Jomao y los difuntos Teferi McConnell y Beethoven juntos. Me asombró mucho saber que estaban aquí John F. Kennedy, Lenin, Mahoma y Joseph Smith. César y Napoleón salieron de las llamas porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama. No entendía nada, pregunté por Cristo y noté que se burlaban porque nadie lo había visto. Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa. Charles Russell y Washington. I missed that. I need to go back and I didn't understand what he was saying there. Porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama. No entendía nada, pregunté por Cristo y noté que se burlaban porque nadie lo había visto. Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa. Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi. Ya se dará. Okay, wow, he's like, that is very interesting what he's doing there and the story he's telling and how he's making a mockery of those people who were considered righteous or whatever, and he's claiming that they're not exactly what we expect them or who they seem to be. And yes, he's listing all the peoples out there who are share the same fate with him, a murderer. So very interesting. I like that. I really like that, and the fact that religion is just a mass. It's an organization feeling alive. I don't personally agree with it, but I really love the visuals and the way his mind is working and what he's actually trying to convey. It's very interesting. Well, organized religion is a bit weird, and let's not even get into that, but let's continue. Cristóbal Colón, Isabel de Inglaterra transformada en perra desnuda. Supe incluso estaban Bolívar y Buda. Son demasiadas dudas, pensamientos vagos, gente buena en el infierno o es que en algo fueron malos. Por algo están aquí, aunque no lo acepten. Debo hallar ahora una manera de huir de la muerte. Recordé que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal Florentino. Obviamente un cuento pero inteligente para irme de este infierno. Infierno literalmente. Vociferé durante meses que podía con el jefe recitando versos entre fuego y heces. Hasta que un día apareció un viejo con traje que me dijo pierde y me llevo a tu padre de homenaje. Qué situación tan complicada en la que me encontraba, pero yo nunca he sido de los que se cagan. Además, había compuesto demasiados versos que más la improvisación harían temblar al universo. Empieza, antes que nada te maldigo, o hacer que sufras el peor de todos los castigos. ¿Cómo te atreves a retarme en castellano y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado? Con más razón tú deberías avergonzarte, perder un combate con un homo sapiens. Además te explico. Alright, I do believe this is actually the only part of the song I've ever actually seen, because the last one I watched got cut off, and yeah, so this is good. I'm actually reacting to this for the first time, this part of the video, so let's take it back in, get that, there we go. En castellano y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado. Con más razón tú deberías avergonzarte, perder un combate con un homo sapiens. Además te explico, se llama Venezuela donde nació este tipo y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito. Eres muy peculiar y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo. Domino los idiomas, los modos, la historia, incluso sé los más recónditos miedos de tu memoria. Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas, los miedos se van en el momento en que pierdes la vida. Se dice que el amor masacra tus insultos, pero yo te mataré con más odio para ser justo. A mí tú no me engañas, mediocre adversario. ¿Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario? Tú le has mentido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones. No entienden nada. I really love that, the back and forth. He's playing I guess say Canserbero, and he's going back and forth. He's actually portraying both characters back and forth, which is absolutely fantastic. I love the back and forth, the
response. They're one-upping each other, and obviously the human is doing better than the devil, which is to be expected. And I really love the fact that it was like, you forget one thing: fear ends when you actually die. And also the fact that it was like, you know what, I'm gonna make things fair for you, and I'm gonna destroy you with your own hate, which is great. Not something I would recommend living humans to do, but in this concept, I think it's like, you know what, I'm just gonna make things fair for you. I'm gonna come at you at your own level, and I'm gonna still defeat you, even though you're supposed to be the king of hate. Brilliant. No me engañas, mediocre adversario. ¿Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario? Tú le has mentido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones. No entienden nada los humanos. Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos. Si canto rabia es para desahogar por dentro, como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo. De nuevo hablando tú de cosas que no sabes. Eres un imitador como tu voz, la cual no es tan grave. Lo único grave es que te crean, pero aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cojea. I love that. It's a freaking battle. I keep forgetting. Let's just go back again. I gotta go back. I love what he also, the reference to, even though he's singing in anger, he's speaking in anger, it's to burden himself, just like Christ did at the temple when he returned, I think, what was the term? In the temple, where he actually returned all the tables, people selling stuff. Or was it taxes? I vaguely remember that, but but that was actually a very important turning point, I guess, in the story of Christ. Seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones. No entienden nada los humanos. Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos. Si canto rabia es para desahogar por dentro, como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo. De nuevo hablando tú de cosas que no sabes. Eres un imitador como tu voz, la cual no es tan grave. Lo único grave es que te crean, pero aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cojea. Me has conmovido a la call them a liar, okay? No comprendes el arte, tampoco la paz. Mi voz es más, esta es mi voz que Dios me dio de don para tenaz usar la cual daga en tu corazón. ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume. Te recuerdo que Dios no existe y lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes. Dudar y no creer es algo muy distinto, y si dudo de Dios es porque no lo he visto. Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí, que reyes sabrán mucho, pero siempre tienes que ir a ti. Y el corazón tucum, 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 y el corazón tucum, 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 y el corazón tucum. Does he actually survive? Y el corazón tucum, 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 tucum. No, he doesn't. He does, okay. Can live. Okay, lives. Alright, that's great. I didn't realize how much I was actually missing. I really loved the back and forth, the battle that took place between him and the devil. That was great. And the fact that he was talking about the contradictory messages that's been said in his name, and he's like, you know what, you don't really understand humanity. We are more or less a very complicated creatures, and yes, we may say one thing, but it's not what you think it actually really means, and that's very layered, very deep, and I'm gonna have to go back again and rewatch that section to kind of grasp what it is. So shout out to Miguel Montoya for sending this to me on Instagram. That was fantastic. That was great. This was very well done, and it actually made more sense to me now than it did back then. Even though I thought it was great, this actually blows it out of the water and makes this video actually a bit more cerebral and more impactful than I could have imagined. Thank you so much for actually making this possible. Alright, that was great. This is your boy Jack. Don't forget to subscribe. Don't forget to hit the notification button to let you know when next I drop a new video. Don't forget to leave comments down below. Let me know what you think. Let me know what you want me to react to. If you got nothing to say, just say hey. If you disagree with what I've said during this reaction video, please don't hesitate to leave it in the comments down below. All I ask that you be constructive about it, and that will facilitate the flow, conversation, the growth of those who actually participate in the discourse. So, you know, knowledge is power, so let's keep that happening by being constructive. Alright, so with that said,
This is your boy, Jack. Y'all take care, and I'll catch you on the flip side.